shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall brothers be. We shall brothers be. We shall brothers be. We shall brothers be someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We are not afraid today. We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Thank you very much.
can't hear. No sound. Josephine, you can go ahead and do the introduction and then hand over to Sarbani. Josephine. Yes, okay. Good day, everybody. Добрый вечер всем. Miss Я Джозефин. member Patamaba Christian and from sector enterprise as my base organization. I am a mother of 7, Я мать 7 детей. 14 grandchildren. Currently, И as members person regional chairing the sectoral committee on social development, a council member of the national anti-poverty. я концентрированный участник надомников. My source of income. Allow me to greet and welcome everybody. Я вас всех приветствую для празднования сегодняшнего праздника. Barbara Buden, a retired IUF officer who supported home-based workers since 1980s and has recently helped HomeNet International Working Group, allies and supporters from FNB, Open Society Foundation, Ford Foundation, IDRC, DFID. И сейчас я вам представлю всех участников, которые присутствуют здесь. And the HomeNet International Working Group members, WIGO representatives, regional HomeNet coordinators, home-based workers, and webinars participants from HomeNet Africa, Eastern Europe and Central Asia, Latin America, South Asia, Southeast Asia, and of course, all my colleagues from HomeNet Philippines with the leadership of our President, Miss Trinidad Domingo and Dean Rosalinda Inday of Reneo, and council members of the National Anti-Poverty Commission, workers in the Informal Sector Council, represented by our sectoral representative, Ms. Rosalina Fontana herself, a home-based worker. For sure, each one of us will go and take home a lot of learnings for these 2 hours exchange of knowledge and experiences. Today, October 20, home-based workers. Сегодня, 20 октября, все надомные работники отмечают праздник. I believe that today's Я верю activity is в то, что сегодняшний праздник — это не только праздник, но это фокус, чтобы to participate принять внимание других людей на надомных работников. each other a big virtual round of applause. Поаплодируем всем здесь присутствующим. For the next 2 hours, we will be В ближайшие informed 2 часа the history of будем why обсуждать, they celebrated on the 20th почему отмечают 20 октября День надомных работников. for global recognition and the most awaited the launching of the HomeNet International. Также мы будем смотреть на сайт HomeNet International website. Okay. Thank To inspire us, Hold on, Josephine. Let's just give Sarbani 2 minutes to make sure everybody is on the correct channel. okay. Okay, a round of applause to Mr. Bani for the webinar guidelines.
Hello, we are Bungoma cluster and happy to be in the Zoom with you. Hi, sorry, I'm back. I had connectivity issues. I'm Lena Lukuya, representing Bungoma cluster. We are together in the Zoom. Problem di koneksinya. Happy. Misal Good afternoon, everyone. I hope you can hear me. Здравствуйте всем, я надеюсь, вы можете меня слышать. Yes, loud and clear. Great. My name is Sabani. I'm from HomeNet Меня South зовут Asia. Саваня, я из организации HomeNet Южная Азия. Я вам объясню, как использовать Zoom сегодня для нашей презентации. Для всего я хочу вас попросить, чтобы вы рассказать вам, как выключать звук. Есть в левом углу находится микрофон. Чтобы выключить микрофон, будет красная полоска, и вы увидите, что вы выключили свой звук. Пожалуйста, выключите свой звук, чтобы не было никаких проблем. If you have low connectivity like me and you want to improve data usage, please turn off your video. Если у вас плохая связь и интернет, выключите камеру, это улучшит интернет-соединение. We have selected translation available for today's event. So in order to access the На кнопке Interpretation вы можете увидеть переводы. Вам нужно нажать на иконку Interpretation и выбрать язык, на который вы хотите слышать перевод. It will show you 6 different audio channels. We have English. Там будут представлены 6: английский, японский, немецкий, русский, испанский, корейский. For interpretation and translations. For Thai speakers, please select German language. For Russian speakers, please select Russian language. For Spanish language speakers, please select the Spanish tab. And for Swahili language speakers, please select the Korean tab. We also have another important function, that is the mute or original audio function, which basically means that it mutes the other audio channels so that you can hear only the selected language. For Также вы example, можете отключить другие языка, если и чтобы слышать только язык вашего перевода. И вы будете слышать на 20% оригинальное аудио, английский либо другой язык, но также вы будете слышать как основной язык вашего перевода. Если вы используете компьютер, это вот как вы будете подключаться к языкам. Вот пример, как подключаться с телефона. Внизу будет написано More с 3 точками. Вам нужно нажать Language Interpretation, и вам справа предложены языки. I will also like to repeat again, for Hindi language speakers, please select Japanese. For Thai language speakers, please select German. And for Swahili language speakers, please select Korean. And our last function is the chat function. If you are facing any difficulties, if you like any... Также у нас есть чат. Если есть какие-то проблемы либо вопросы, напишите в чат, и мы вернемся к вам. Спасибо большое за внимание. Okay, sorry. To inspire us, let's all welcome with a virtual round of applause Patricia Conyuman Carillo, home-based workers from Chile, longtime activists and members of the International Working Group in Latin America, to render a poem entitled Saludo 20 de Octubre. A round of applause, please.
Victor, can you hear me? Hello, Victor. Can you translate? People are not able to hear you in Swahili. Hello, Victor. This is Vanessa. Please go ahead. Just, yeah. Are you able to do the Swahili? Please go ahead. Please go ahead. Yes. You need to be on 2 devices. Are you on another device for the main? Please, yeah, please. Okay, all right. I'm not sure if people can hear us here, but I think you need to be connected on WhatsApp separately and on your computer so that you can hear the English, so that you're able to do. Okay. I think you need to find a way to chat in the background because they're hearing us. So you don't have WhatsApp? Okay, I'll send a message. Please, do you have my number? Can we please have Patricia with her poem? Buenos días. Patricia, you're on mute. ¿Ahora? Buenos días a todos y a todas. Acá desde el sur del mundo, de América Latina y el Caribe. Con todo cariño para todas nuestras compañeras trabajadoras. Hay un saludo desde acá para el 20 de octubre. Levanta los brazos, compañero trabajadora, con toda nuestra fuerza,
por las que За estamos все наши vivas, силы, для которых мы живем, с яростью за тех, кто que no не estamos здесь, так COVID как ковид arrebatadas, забрал их, и с надеждой на тех, кто por придет. las que vendrán. Levanta las manos, Поднимите руки и Estamos давайте сделаем цепочку единства из рук. Мы на sencillas, севере, estamos en мы el, на юге, estamos en el мы на sur, востоке, estamos en el мы на este, западе. estamos en el oeste. Levanta la Давайте cara, поднимем лица и посмотрим на наши проблемы впереди. el que te vea, solo por Заставь ver tu за mirada, тех, кто нас видит, вас дрожать, просто увидев ваш взгляд. Мы поднимаем руки за здоровье и образование. educación. Levantemos nuestros Мы brazos, поднимаем руки, para чтобы нас услышали. levantemos Мы nuestros поднимаем руки, чтобы у нас был дом. por tener Мы un hogar. поднимаем руки за мир Levantemos во nuestros всем мире. por la paz mundial. Levanta los brazos. Поднимите руки, чтобы восстановить нашу личность. Somos Мы mujeres работающие trabajadoras, женщины, no а не emprendedoras como nos quieren предприниматели, engañar. как они хотят нас видеть. Поднимите Para que руки, nuestros чтобы gobiernos наши правительства vuelvan стали a более справедливыми. ratificar los Ратифицировать конвенции, дающие нам равенство. 77. 177 – это пример социальной справедливости. Levanta los brazos, Поднимите руки las и manos лицо. y la cara Смотрите на всех как равные, para que esta, что это que es наша nuestra борьба. lucha, Это es наша nuestra, борьба за para наше ganar un место. sitial. И мы y не no собираемся pensamos принимать поражение как конечный результат. Resultado final. Que el 20 de octubre 20 октября мы празднуем свой hay юбилей, que и trabajar надо работать. para Сделать visibilizar el работу trabajo на дому visible. и неформальную работу Formal. более заметной. Brazos como un Поднимаем símbolo de руки unidad. как символ единства. Saludamos al Мы mundo entero. приветствуем весь мир, Economía informal. неформальную A la экономику. economía solidaria. За экономику nos солидарности, inspira которая esperanza, наполняет нас радостью, Claridad. надеждой и солидарностью. Brazos. Давайте Por el- поднимем руки, чтобы Nuestra sociedad. искоренить расизм в нашем Somos обществе. iguales. Если мы все равны, De hecho, a ti te женщины с quiero правами, я хочу вас приветствовать. octubre. 20 октября, в этот всемирный день, que va- который мы будем отмечать. todos los Со brazos всеми levantados поднятыми руками, как y символ unidad мирового mundial. единства. Gracias a todas por su enorme atención. Спасибо всем большое за внимание и что вы слушали эту поэму с нами. Back to you, Josephine. I always forgot to unmute my. Okay, thank you, Miss Patricia. That was a Спасибо very большое, inspiring. Матрисия. Это было очень вдохновляюще. Чтобы знать побольше друг о друге, мы хотим представить вам разные организации, которые участвуют в нашем вебинаре. Your organization and country. Чтобы представить вас, вам нужно представить свою страну, вас и чем вы занимаетесь. First, HomeKnit South Asia to be presented by Miss Asia Sak. Hopefully, I pronounced it. Okay. Сейчас будет представляться Южная Азия, Азии Шаих. Hi. Здравствуйте. Hi. Здравствуйте.
आसिया आपा, आपका माइक म्यूट है। हाँ, अभी चालू हुआ इंद्र जी। हाय, हाँ ठीक है, अब चल रहा है, अब बोलिए। आज आज हम लोग अंतरराष्ट्रीय घर खाता कामगार दिवस के अवसर पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं और ये दिवस हम लोगों बहुत धूमधाम से हम लोगों को मनाना चाहिए। मैं भारत मुंबई से आसिया शेख बोल रही हूँ। मैं घर बैठकर लेडीज सूट सीने का काम करती हूँ और मेरी संगठना लर मेला कामगार संगठना है, वो संगठना की मैं लीडर हूँ। हम लोग असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को एकत्रित करने का काम करते हैं, मतलब इकट्ठा करने का काम करते हैं। और हमारे साथ में आज होम नेट साउथ एशिया की तरफ से बहुत सी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। मैं उन लोगों का परिचय आप लोगों से करवाती हूँ। ये सब संस्थाएं होम नेट साउथ एशिया से जुड़े हुए हैं। नंबर 1 है कोएलिशन फॉर अर्बन, नहीं, बांग्लादेश से जो हमारे साथ में संस्था जुड़ी हुई है, ये संस्था का नाम है कोएलिशन फॉर अर्बन पुअर। और बांग्लादेश से एक और संस्था हमारे साथ में जुड़ी हुई है, लेबर एड इनफॉर्मल इकोनॉमी। भूटान से हमारे साथ में सबा भूटान संस्था जुड़ी हुई है। और भारत देश जो हिंदुस्तान है, बहुत ही प्यारा देश है, इस देश से 5 संस्थाएं हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। सोशल अवेयरनेस एंड वॉलंटरी एजुकेशन सेव लर मेला कामगार संगठना, जो जिस संगठना से मैं खुद जुड़ी हुई हूँ। साधना, सेवा दिल्ली और सेवा फेडरेशन, ये 5 संस्थाएं भारत हिंदुस्तान से जुड़ी हुई है। मालदीव से एक संस्था जुड़ी हुई है, मालदीव ऑथेंटिक क्राफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। और नेपाल से संस्था जुड़ी हुई है, होम बेस्ड वर्कर शंकर सोसाइटी नेपाल। नेपाल से एक और संस्था जुड़ी हुई है, सबा नेपाल। और पाकिस्तान से एक संस्था है, होम नेट पाकिस्तान। श्रीलंका से संस्था है, सबा श्रीलंका। ये सब संस्थाएं हमारे साथ में साउथ एशिया से जुड़ी हुई हैं। ये हम सब लोग आज कामगार घर खाता कामगार दिवस के अवसर पे हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। जूम मीटिंग में हम लोगों की बातचीत हो रही है, मिल रहे हैं। लेकिन घर खाता यूनियन में जो भी औरतें काम करती हैं घर बैठ के, उसकी मांगता सरकार तक हमारी मांगता नहीं पहुंचती है। और हमारे समाज में भी जो भी हम काम करते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इस वैल्यू के लिए हम लोगों को आवाज उठाना है, क्योंकि लोगों का कहना कि घर बैठ के तुम काम करती हो, क्या फायदा, तुम तो फ्री बैठी हो, काम कर रही तो क्या हो रहा। लेकिन ये हम कामगार बहनों को पता है कि हम जो भी काम करते हैं, इस काम से जो भी हमको प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट के जरिए हमारे घर की कितनी सारी जरूरतें पूरी होती हैं। ये हम लोगों को हमको पहुंचाना है कि हम ये काम करते हैं तो फ्री वक्त में करते हैं जरूर है, लेकिन इससे हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा पूरी होती हैं और बहुत ज्यादा जरूरत पूरी होती है। इसलिए हम लोगों को आवाज उठाना है कि हम सब कामगार बहनें जो घर बैठ के काम करती हैं, हमको आवाज उठाना है कि हम सब एक हैं। हमारी पहुंच सरकार तक पहुंचना चाहिए, समाज तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करती हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। I will just briefly translate what my colleague and friend Asia Appa just mentioned. I am also from Learn, but I will speak as if I am Asia, so you know exactly what she said. She said, Namaste to everyone. Hello, everyone. She wished everyone many hearty congratulations and very warm wishes for International Home-Based Workers Day today.
my name is Asia Sheikh, and I'm a home-based tailor based in Mumbai in India. She belongs to Learn Mahila Kamgar Sangatna or Learn Women Workers Union, which is based in India. And we are a member of HomeNet South Asia. And she feels very glad and happy to welcome other organizations from South Asia, which also are members of HomeNet South Asia. And then she mentioned the organizations that are present, and I will just briefly go through them again. From Bangladesh, we have Coalition for the Urban Poor, as well as Labor at Informal Economy. From Bhutan, we have Sabha Bhutan. From India, we have a number of organizations, Social Awareness and Voluntary Education, which is SAVE. Learn Mahila Kamgar Sangatna, which is what Asia and I belong to. We have Sadhana, we have Seva, we have Seva Federation and Seva Delhi. From Maldives, we have Maldives Authentic Craft Cooperative Society. From Nepal, we have two organizations, Home-Based Workers Concern Society Nepal, as well as Sabha Nepal. From Pakistan, we have HomeNet Pakistan. And from Sri Lanka, we have Sabha Sri Lanka. In closing, Asia had a very nice message. She said that usually home-based workers are invisible, unrecognized. Nobody knows what we do. Sorry? Because we work from our homes, nobody really comes to know what work we do. And even if our own family members and community people know that we are doing work, they say you're just sitting at home free doing time pass. So even though we work in our homes, there is no value. So she thinks that today's day is very auspicious and very wonderful occasion to recognize all of us who are invisible. And she said, all my sisters who are invisible, who are in this with me together. And together we have to come together, raise our voice so that the government, employers, and the society community, everyone knows we exist and that what we do is of value. And she said, we only have power if we are one. And that is why she's very happy to be present here and to introduce all our sisters and organizations from South Asia. Thank you. Okay, to introduce the participants from Eastern Europe and Central Asia, can we call on George Ivasteves? Дорогие братья и сестры, мы, Dear члены brother, HomeNet Восточная Европа и Центральная Азия, поздравляем всех вас с Международным днем надомных работников. Для нас 2009 год является началом этого праздника. Каждый год в этот день мы выражаем свою солидарность в защиту достойных прав и труда надомных работников. Для нас этот год особо тяжелый. Из-за пандемии наш праздник отличается совсем по-другому. Для нас сейчас самое важное – это обеспечить экономические рычаги для сохранения жизни и труда наших членов. Все организации нашей сети обращаются к своим правительствам принять такие финансовые меры, которые помогли бы всем надомным работникам. Почему это так важно, особенно сегодня? Во всех развивающихся и индустриализованных государствах есть женщины и мужчины, работающие дома или в коллективах недалеко от дома. Они составляют рабочую силу, которая производит товары и оказывает разного рода услуги. Некоторые из них работают самостоятельно, а другие выполняют заказы заказчиков. Это фирмы и постоянные отдельные люди. На состояние надомных работников сейчас очень сильное влияние оказывает как пандемия, так и состояние экономики. Это влияние выражается в ограничении или отсутствии заказов. С каждым днем все быстрее нарастает число людей, которые теряют источники своих доходов и не знают, к кому обращаться и как выйти из положения. А выход из положения состоит в том, чтобы все правительства должны соответствующими законами и отношениям признать надомников как настоящих работников, защищать их и предоставлять им возможность улучшить свою жизнь
Со своей стороны, заказчики, это фирмы или отдельные работодатели, должны воспринимать надомников как членов своих коллективов и обеспечивать их хотя бы минимальными зарплатами и социальной защитой. События, с которыми все наши партнеры отмечают этот праздник, очень разнообразны. В Болгарии этот день является началом подписания Европейской декларации о вводе безусловного базового дохода. Для каждого надомника базовый доход является способом легализации своего труда. В остальных государствах нашей сети, как в Черногории, Боснии и Герцеговине, в Турции, в Грузии, организованы мероприятия, которые направлены на улучшение жизни наших членов. В Армении, к сожалению, этот праздник не будет отмечаться. Большая часть членов разошлись по родным местам, и связь между ними прервалась. В Центральной Азии поставлено начало онлайн-обучения по ремеслам, которые являются самыми распространенными в их странах. В Казахстане параллельно с обучением реализует проект исследования развития ремесел, которые являются субъектами туризма. Дорогие братья и сестры, для нас всегда было нелегко справляться с проблемами надомного труда, защищать достоинство надомников, добиваться у правительств признать законным их труд и легализовать его. В наши дни это становится еще труднее. Но мы должны быть едиными и последовательными в своей борьбе. С праздником вас! Спасибо. Thank you. And to introduce the participants from Africa, can we call in Edwin Bett? अफ्रीका से हमारे अगले सहभागी एडविन बेर को मैं बुलाना चाहती हूँ। Yeah, I am speaking in Japanese. Hi, I'm Edwin Bett. Edwin, you are very soft. Edwin, we can't hear you. You are very soft. Hope you can hear me well now. My name's Edwin Bett from Kenya. I work with the Kenya Federation for Alternative Trade and currently supporting the African Regional Network. Здравствуйте, меня зовут Аголь, я из Латинской Америки. Я хочу вам представить платформу. В 2019, В 2019 несколько организаций среди 5 стран встретились в Найроби, в Кении, чтобы сделать объединенную платформу. Especially cooperatives around Cape Town and Sasewa, that is based in KwaZulu-Natal. And in total, we have close to 500 home-based workers residing or currently actively. У нас есть около 500 работников на дому. В Уганде у нас 5-8 групп, в которых несколько сотен домашних работников. В Кении у нас есть 6 регионов. Я веду свою речь. Найроби, Кисуму, Кития, Нортва и Кисуму. Close to 5,000 who are active. У нас около 5000 активных надомных работников. В Танзании у нас 13 групп. Have close to 500 home-based workers. Около 500
надомных работников. Organizing process for home workers, and they've put together several circles. They are working with them, and we have quite a sizable number of home workers at that place. As is the process, we are one of the youngest growing networks. Мы самый молодая нетворка по всему миру. And by now in 2020, we can Сейчас, в proudly say 2020 мы можем гордо сказать, что мы часть интернациональных компаний. Спасибо большое за внимание. Okay, can we call on si Yati from Indonesia, home-based workers, to introduce the HomeKnit Southeast Asia representatives or participants? Si Yati, please. It's your turn now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Halo. Hola. Namaste. Kamusta. Swadika. Здравствуйте. My name is Меня Sriya. зовут Сриате из HomeKnit в Индонезии. HomeKnit Southeast Asia. We all come from 6 countries. They are Thailand, Indonesia, Philippines, Laos, Cambodia, and Vietnam. Happy of Homeless Worker Day. May all that we aspire to achieve. Solidarity, greetings to all of us. Thank you. Assalamualaikum. Fighting. Okay, thank you, Sirati. Okay, from can we call in Miss Patricia Conyuman Carillo to introduce to us the Latin America participants? Patricia. Sí, estamos. ¿Me escuchan? Hola, muy buenos días. Una vez más. En América Latina y el Caribe también nos hemos ido asociando o agrupando de las diferentes formas que tenemos en nuestros países, por nuestras culturas, por lo tanto, no todos somos sindicatos. Quisiera hacer una presentación de quiénes somos. Estamos en la Asociación de Trabajadores en Domicilio, ATEMPO, del Brasil. En Chile, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Luis Gutiérrez, Sindicato de Mujeres Textiles en Domicilio, Coquimbo La Serena, Simutel, Sindicato de Trabajadores en Domicilio en Lo Espejo, Sindicato Revolucionario de Trabajadoras Textil Ciretec y Asociación de Mujeres Mapuche, Nehuen Domo. En Nicaragua, en la Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia, CTCP, afiliada al Frente Nacional de Trabajadores. En Perú, en la Red Nacional de Trabajadoras y Trabajadoras Autónomos, RENATA, y en Uruguay, el Sindicato Único de la Aguja, SUA, afiliada en el plenario intersindical de trabajadores y trabajadoras PIT-CNT. Esa en las organizaciones que componen América Latina, CONATRADO, o sea, COTRADO, ALAC y el Caribe. Gracias.
Josephine? Okay. Thank you. And I saw Спасибо большое. and Rhonda Douglas in our participants. We are now 189 participants for today's activity. And to share the history of the October 20 International Home-Based Workers Day, let's all welcome Ms. Renata. Добро пожаловать всем. Мы хотим приветствовать And have spanned decades. женщину, которую For women informal workers with over 40 years. которая более 40 лет работала с надомниками и в 1990 она помогла начать движение надомных работников. The convention remains a guiding instrument that has formed the basis of policies that have brought recognition to home-based workers and has to continue to inspire home-based workers organizations. Также мы продолжаем вдохновлять всех домашних работников и иметь гордость за надомных работников. Мисс Ринана, она борется с проблемами, которые встречаются надомным работникам. Of the Padma Shri, one of the India highest civilian honors. Today, she will reflect on how. Сегодня она объяснит нам, поможет нам разобраться с союзниками и сторонниками насчет проблем, которые встречаются надомным работникам. 20 октября очень важный день для надомных работников. Добро пожаловать, мисс Ринана. Thank you so much, Josephine. And it is really wonderful. Спасибо большое, Ринана. Очень приятно видеть много людей из всех стран по всему миру. Actually see a new HomeNet International coming into being. Home-based workers, we know, are spread everywhere. And I wanted to take you back into history a little bit. Я хочу вам рассказать историю этого праздника. That in 1996, the ILO Convention number 177, where Конвенция 177 предложили защиту домашним работникам. Это было первое признание для неофициальных работников. And as we know, most of them are women, though there are men also. And they were totally invisible, and still the ILO passed this convention. There was a lot of work behind that. Было много работы за этим. И главная помощь пришла от женщин в профсоюзе. Now the ITUC, they have a lot of influence in the ILO. У них было много влияния на другие компании, но from organizations like на самом деле самый сильный сдвиг был компании Nativa и других организаций по всему миру. И вы будете удивлены, что 10 лет назад что первый раз, когда у ILO услышали, мы все собрались и сформировали HomeNet интернациональный сайт, и он был основан в Нидерландах. Некоторые мои коллеги из Азии будут помнить. HomeNet International. And the HomeNet International in getting the
ILO convention passed. Unfortunately, and it was a big, К big victory. сожалению, это была большая победа. Мы Unfortunately, были не уверены, случится это или нет, но, к сожалению, была огромная оппозиция от работодателей в ILO. employers Но in после every того, как country аннексия прошла, что that no каждая laws страна, for home-based workers. So we can imagine все страны взялись вместе и сделали, was они точно убедились, что не будет никаких законов для домашних HomeNet International работников. HomeNet International dissolved, but after the ILO convention, but all the different После regions ILO where the HomeNet конвенции was there, whether it was HomeNet in Southeast Asia, whether it was in South Asia, whether it was in Europe, everybody continued to work. In Turkey, все продолжали работать в Турции, даже в Латинской Америке. Люди продолжали работать с надомными работниками. И я хочу отметить с нами Чанли Джоши, what was then кто called был в то время UN Women. главным в UNIFEN. И сегодня это называется Union Women, объединенные женщины. She helped us to bring В together 1090 она помогла нам promise to help get помочь this convention. разобраться с правительствами, которые нам пообещали помочь с надомными работниками и их правами. I don't know if Firoza Mehrotra is here, but she also was part of UN Women and is now Также part of HomeNet. Розана была частью женского объединения. I think also Martha Я Chen, также думаю, что Марта Чен также здесь из Виго. Между нами, UNIFEM, Chani между Joshi, ЮНИФЕМ и всеми другими организациями, we all thought that we must мы now все думали, что сейчас мы должны сделать что-то удивительное, чтобы продвинуть эту проблему. we have to organize and we have to get home-based workers visible again. Мы думали, что нам нужно будет сделать надомников видимыми для всех еще раз. Together, and we Мы все said собрались вместе, и мы сказали, что нам всем как-то попытаться and we had some influence in the South. повоздействовать на другие регионы. И у нас было воздействие на Южно-Восточную Азию. That it was important to organize home-based work. Было важно организовать домашних работников UN Women and Vigo and Seva, three of us, с помощью других организаций. Мы все собрались. Foundation also at the time for this workshop. We organized a conference and we organized it in Kathmandu. And from every one of the South Asian countries, we got С каждым из workers, Южной Азии мы презентовали их NGOs, and we got from every one of the countries, we got некоторым неправительственным организациям и другим людям. Government representatives were ready to come and to talk about home-based workers. And we had a negotiation. We talked about home-based workers and we had a negotiation that we should bring out a resolution and a declaration, as they do when countries meet each other. And we were very much part, I think Chandni, you will remember, we were very much, Marty, you may also, we were very much part of this negotiation. And I Мы remember были частью переговоров между правительством и нашими организациями. Вы можете представить Индия, Пакистан, представители Индии и Пакистан, они не могли согласиться с друг другом, но в конце концов
Они сказали, что это all the governments, all the все правительства, все неправительственные организации и все надомники and that was были 1990. We never thought довольны с декларацией. Это произошло 20 октября. Это никто не думал, что все придут вместе, чтобы... we were very happy and we went back to our Мы все respective были countries. очень счастливы, и мы вернулись домой с гордостью. To organize. Но мы все так же думали, что мы стоим для остальных, и мы думали, что нам нужно организовать организации, которые помогут сделать надомных работников видимым для всех. Organizations there, Central, or rather I should say, Eastern Europe organizations were formed, and this happened slowly over time. And over time, Это двигается вперед медленно, но все же declaration, происходят изменения, такие как декларация 2020 октября. Поэтому мы отмечаем каждый год 20 октября как День надомников. И каждый год мы отмечали это. Это история о том, как произошла Катманду декларация. Kathmandu Declaration. It is really a declaration of human rights. It's a declaration Это декларация of economic rights. человеческих It's a прав, declaration экономических прав. Это декларация свободы. И если мы посмотрим на эту декларацию, и мы верим в нее, done from 2000 как onwards. We will как have это было с 2000-х, у нас будет clear direction to follow. изменения. Мы сделаем изменения в Kathmandu будущем. Declaration is quite Я думаю, unique. что декларация Катманду Declarations уникальная. Были другие декларации после этого, такие как Деми-декларация, которая была в более деталях, но Катманду декларация — это декларация принципов. Principles И я хочу of the world, many of whom Я have gathered here, and it is wonderful хочу to посвятить эту see декларацию всем надомных работников, которые сейчас здесь having difficulties with присутствуют. language. Это очень приятно, что сейчас здесь. У нас есть проблемы с коммуникацией, с языком и другими проблемами. У нас есть одна общая проблема, которую мы вместе решим. Спасибо всем большое за внимание. Thank you, Mr. Nanaben, for the information you have just given to us. It's worth reckoning that home-based worker struggles in 2000 resulted for a 20 years yearly celebration. In the Philippines, then President Fidel Ramos issued Proclamation 1215 in April 30, 1998, declaring May 1 to 7 of every year as Labor Week, and May 3 as Home Workers, Women, and Youth Workers Day. So again, thank you for the very inspiring and knowledge that you shared to us. For the next 25 minutes, we would like to ask participants, especially home-based workers representatives, representing regional formation, on their reflections on what does home-based workers day mean to them or to us, or the importance of celebrating the home-based workers day. We will have first a representative from each country, and then if we still have time, another round will do. Please be concise and straight to the point. Others may use the chat box for your reflection. To start with, may I call on representative from HomeNet Africa. Do we have representative from Africa? Okay.
We had someone from Sewa, Kerala. If they could please continue. Sorry, Vanessa, I think that was just unmute. If you want to call somebody else from South Asia. We'll go back to HomeNet Africa. Can we call in HomeNet Eastern Europe and Central Asia first? Representative from Eastern Europe and Central Asia. Anybody from Eastern Europe and Central Asia? Кто-нибудь из Восточной Европы и Азии? I think we'll just go back to okay. How about representative from HomeNet Latin America? Sí. Okay. Or, okay. Bueno, para nosotras, ¿se puede ya? Mira, para nosotras el 20 de octubre. Для нас 20 октября значит muchas mujeres. Patricia. Ya. Please go ahead. Para nosotras, en América Для Latina, нас в Латинской Америке 20 октября значит объединение. Saber que todas las mujeres. По правде, знать, что все женщины работают дома. У нас у всех одинаковые проблемы. Y significa para nosotros el que tengamos que aunar todas nuestras voluntades нужно помогать друг другу, чтобы выйти из этой проблемы, чтобы помочь сказать миру, что мы играем значимую роль в экономике, de seguridad social, que somos mujeres, что мы женщины и мужчины, которые работаем дома. El mundo tiene que entender Мир должен понять, что nos unimos como trabajadoras, como trabajadores en domicilio, jamás nos van a mirar. También creemos что без нас экономика упадет. 20 que nosotros estamos acá de pie y de frente, exigiendo 20 октября помогает нам помочь привлечь внимание нашего правительства. Nos ayudan aquellos convenios que además nos harán pararnos mejor. El 20 de octubre significa dignidad en el trabajo, visibilización de hombres y mujeres que trabajan en el domicilio. El 20 de octubre significa 20 октября значит это, что мы все можем справиться, сказать миру, что мы здесь и что мы существуем, что это мы. Это мы, женщины и мужчины, силы, которые справляемся без прав на работу. Porque creemos que nuestro trabajo mueve muchos millones de dólares en el mundo. Мы считаем, что наша работа
el 20 de octubre. способствует движению многим миллионам по всему миру. И у нас должны быть права, и нас должны признать как формальную работу. Спасибо большое. Back to you, Josephine, for the next person. Could we have Kamala Pant from Nepal? नमस्ते म कमला पन्त गृह श्रमिक सरोकार समाज नेपालबाट गृह श्रमिक सरोकार समाज नेपाल यो 2058 सालमा भएर दर्ता सुरु भएको हो र यसले चाहिँ नि हामीले अहिले यसमा हामीले जुन होम बेस्ड वर्करहरू 3000 भन्दा बढी होम बेस्ड वर्करहरू यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ र हामी विभिन्न सेक्टरहरूमा काम गर्छौं र यसमा अहिले हामीले होम बेस्ड वर्करको एउटा संगठन जस्तो बनाएर 13 वटा कोअपरेटिभ महिला कोअपरेटिभहरू छ र 3 टा एनजिओहरू दर्ता भएको छ। यस यी सबै विभिन्न सेक्टरमा हामीले काम गर्छौं। बुद्धिस्ट ह्यान्डिक्राफ्ट, गार्मेन्ट, कार्पेट वर्कर, काठमा काम गर्ने, बुनाइमा काम गर्ने, सिलाइ गर्ने, पोते बुन्ने, ढाका बुन्ने ती दिदीबहिनीहरू यसमा आबद्ध हुनुभएको छ र आजको दिन गृह श्रमिक दिवस हामी गृह श्रमिकहरूको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले छरिएर रहेका गृह श्रमिकहरूलाई एकबद्धता गरी आफ्नो जीवन आफ्नो पहिचानको बढाउनको लागि बढाउन न्याय र समानता दिलाउनको साथसाथै यस दिन हाम्रो लागि आफ्नो दिन भन्ने गौरव गर्न सक्छौं भन्दै म यही दिन्छु। र गृह श्रमिक दिवस चाहिँ हाम्रो लागि संगठनको लागि एक चुनौती पनि भएको छ नेपाल सरकारसँग लड्नको लागि र हामी संगठित भउँदाखेरि हाम्रो कामलाई धेरै नै अगाडि बढाउन हामीलाई सजिलो भएको छ। Hello. Okay, I'm going to translate what she said. Okay. Namaste everyone. I'm from Nepal. Okay, she said. Я из Непала. Worker Concern Society Nepal. Я работница на дому. Okay. There are 13 cooperatives in this organization and there are 3 NGOs. Есть 3 неправительственных организации насчет домашних работников, которые основаны на разных секторах. Garments, and for her, Home-Based Workers Day is very important day for all the home-based workers because it has united all the home-based workers together and has given an identity with equality and justice and makes us feel proud that it is our day. Thank you. Мы очень гордимся, что это наш день, ведь у нас есть что-то общее. Thank you so much. Спасибо большое за внимание. Josephine, are you there? She's coming. She's coming. I changed another gadget because like that. Okay, can we ask now from Sontari? Are you going to want to do the reflection? I think someone from our Southeast Asia or two, no? Who will? How about
from the Philippines. Omnet Philippines. Lourdes, can you do it? Please. We also have somebody, one of the participants from CAP, from CUP, who have raised their hand. Okay. Okay. Good evening, everyone. HomeNet Philippines, October 20 means solidarity, unity for home-based workers throughout the globe. And it also means that we have one voice, visibility, recognition, representation, and empowerment. It means that we have to struggle for 5 октября значит, что у нас есть борьба, что мы должны бороться за наши права. we can say И that также for us мы without можем сказать, что October 20 means it's a big что 20 октября значит для нас, что это огромный праздник для means that всех работников на дому по всему миру. recognizing our sector and hopefully Это часть узнавания нашего сектора. Надеюсь, что благодаря HomeNet организации мы получим большего признания по всему миру. So that's it, and thank you very much. Спасибо большое. Okay, thank you. Again, for the next round, anybody again from HomeNet South Asia who wants to talk on her reflection? Can we have? I have the name here. Can we have from Nepal, Home-Based Workers Concerned Society, Kamala Pant? And after Kamala Pant, we want to hear representative from CUP. Kamala has already spoken, Josephine, so maybe we can go to Fatima Khatun. Fatima Khatun, yes, Fatima Khatun. শুরু করেন আমাদের এই স্ক্রিনটা বড় করে দেন সামনে আসেন না স্ক্রিন বড় তো স্ক্রিন আসসালামু আলাইকুম বলেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ফাতেমা খাতুন from বাংলাদেশ আমি একজন হোম বেস সরকার আমি টেইলারি আমার নাম ফাতেমা খাতুন আমি একজন হোম বেস সরকার আমি টেইলারি কাজ করি মহিলাদের যাবতীয় পোশাক তৈরি করি ইন্টারন্যাশনাল হোম বেস ওয়ার্কার ডে আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বাংলাদেশে গৃহভিত্তিক শ্রমিক এখনো শ্রমিক আইনে শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃত নয় আজকের এই দিনে আমরা বাংলাদেশ সরকার কাছে হোম বেস ওয়ার্কার ও বাংলাদেশ শ্রম আইনের অধীনে শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি নয় শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি দাবি করি আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হোম বেস ওয়ার্কার ও সবল সামাজিক সুরক্ষা টেকসই জীবন উন্নয়নের জন্য বৈষম্য ও মজুরি নিশ্চিতের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাই I am Sajjad Kabir. Hello everyone. Good evening. I am Sajjad Kabir Bhuiya, translating Bengali to English on behalf of Fatima. I am Fatima Khatun and I am a home-based worker. I have a tailor shop and I am work tailoring. International Home-Based Workers Day is very important for us. In Bangladesh, home-based workers are not recognized as workers under labor law, Bangladesh labor law. On this day, we urge the government to recognize home-based workers under Bangladesh labor law. We also urge related stakeholders to ensure decent work, social protection, sustainable life, livelihood, and income for home-based workers. Thanks everyone. Okay, thank you. Can we call in from again from Philippines? Can we call from NAPSI? Gloria Madayag, please.
Yes, good evening, everyone. Thank you for the opportunity. Добрый вечер всем. Спасибо за приглашение. For me to Это attend this первый раз, когда я посещаю это празднование. celebration, and with all those things that you have said, we have a lot of things to do. У нас есть много вещей, которые мы должны сделать. The recognitions that we wanted. Мы хотим We are having признание, мы должны different laws работать in над этим. different countries, but still У нас у всех разные законы в разных странах. We can do С нашей работой с правительством мы можем сделать, чтобы выиграть, чтобы у всех были права, у домашних, на удобных работах. С праздником вас всех, спасибо большое за внимание. From HomeNet Africa. HomeNet Eastern Europe and Central Asia. Maybe let's go to CAP, because CAP has had their hand up for a while to speak. So Yeah, sorry. Okay, representative from CAP, please. আসসালামুআলাইকুম, নমস্কার, শুভ সকাল। আমি আসিন আক্তার, আমি একজন গৃহভিত্তিক শ্রমিক, পাঞ্জাবিতে জরি বোতলের কাজ করি। আমি আজকে 20 অক্টোবর ইন্টারন্যাশনাল হোমলেস ওয়ার্কার ডে 2000 সালে নেপালের কাঠমান্ডুতে এই একটি সেমিনারের মাধ্যমে ঘোষণা করা হয় এই দিনটিকে। আজ ছোটবেলা থেকে আমরা কাপের মাধ্যমে এই দিনটিকে অনেক উদযাপন করি। এছাড়াও আমরা এই হোমলেস ওয়ার্কার ডে সকল শ্রমিকের পক্ষ থেকে আমাদের এই চাওয়া যে আমরা যে শ্রমিক এই হিসাবে আমাদের কোনো স্বীকৃতি নেই, আমরা আমাদের স্বীকৃতি চাই, ন্যায্য মজুরি চাই এবং কি বাংলাদেশের আইনের আওতায় আসতে চাই, আমরা যে শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি চাই এবং আমাদের সরকার এবং সুশীল সমাজে যারা আছে তাদের কাছ থেকে আমরা আমাদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি চাই, ন্যায্য মজুরি এবং আইনের আওতায় থাকতে চাই। Thank you. This is Saiful Islam, interpreter from Coalition for the Urban Furka. She said, this is Athena, and she is a woman worker. She works as a tailor, and on behalf of all Bangladeshi women workers, she welcomes everyone. And she said today is International Women Workers Day. From 20th October 2000 through Kathmandu Declaration, the day has started, and from then every year, 20th October, we have celebrated the International Women Workers Day. And today we have arranged a seminar on this International Women Workers Day on our organization Coalition for the Urban Poor. And here participants around 50 home-based workers and celebrate this day willingly, and they want their rights and want to recognize them as labor now and as a home-based workers. So they want to establish their rights actually. Thanks to all. Okay, thank you. This time we want to call in Miss Sir Edwin Bett. Sir, the Emerging HomeNet Africa representative based in Kenya, to discuss further the HomeNet International Launching Congress. Good afternoon from Nairobi, Kenya, representing. Всем здравствуйте из Кении. Мы представляем Кению из Найроби.
We are continuing with the registration and mobilizing of home-based workers. Мы регистрируем I'm representing BET. My name работников is в Obadia from Nairobi, Kenya. Кении. I'll be making a comment on behalf of the African Omnet Africa. I will be shortly speaking on the journey from Kathmandu to Omnet International. Okay, but thank you. So so far we are continuing with the registration and mobilizing the Мы home-based продолжаем workers регистрировать и and making them мобилизировать надомников, importance of Omnet чтобы International. люди поняли важность домашних работников. Этот день помогает нам In Africa. So it's a good cause, and we really appreciate the fact that we are able to have our voice heard. Мы очень ценим, что мы можем сказать и имеем голос, чтобы And the launch of the HomeNet International website, we'll be able to have our эта voices heard. декларация нам дает возможность HomeNet Kenya in HomeNet Africa. So thank you so much, and we appreciate поднять and взгляды glad других we are проблем. following the proceedings. Over to you, Ben. Мы очень рады, что у нас есть такая возможность посетить этот праздник. Good afternoon, good morning, and good evening to all of us. Добрый вечер, добрый день, доброе утро всем. This is Edwin Bet Это from Kenya, and on behalf я of Эдвин the Бет из Кении. to take all of us through the journey that the organizing of home workers has taken since the year Thank 2000. you, Sir Edwin Bet, for sure. Different home-based workers organization, association, or any formation. Can I continue? Yes, Okay, Edwin. thank you. Let me, yes, that we want to see the journey that we've taken through the organizing of home workers from the period 2000 to now. The period Мы строили нашу организацию с 2000 до 2010. Мы хотим посмотреть, что происходит в каждом регионе. Было некоторые занятия, которые проходили в некоторых регионах. a lot of activities towards the recognition, visibility, studies in law and policy advocacy, and support for livelihoods. Мы были фокусированы на организации, видимости, законе и политике. Мы проводили занятия в таких как Африке, Латинская Америка, Восточная Европа и Центральная Азия. We've seen a number of activities happen in these three regions. We've done a lot of mapping, organizing, and capacity building. We've also seen a lot of exchanges. Также мы заметили, что было много обменов в нетворкинге в Латинской Америке. Session that was also coupled with exchanges. So this has really brought about the bringing on board of the two youngest organizations, that is the Latin American group, Cotraco ALAC, and the African group under the African Regional Platform. Это помогает нашим самым молодым организациям, как Латинская Америка и Африка. Along the journey, we participated in the first global conference of home-based workers. Мы участвовали в первой глобальной конференции домашних работников в 2015 году. Мы отмечали одобрение декларации Дели и
пятигодовой план. Martin Chen is here at the forefront in that picture. Sufficient to that, between the years 2018 to 2020, Между 2018 до 2020 была встреча в Стокгольме, в Миле. Эта встреча была фокусирована на встрече 5 регионов. Patricia with the hands up there, and the binder is Laura. We also have the Omnet South Asian Group, Suntari and Punsap, and the African region here represented by Vanessa and I. And we can see behind there, that is Virosa. So during this period, we all agreed to work towards the formation of Omnet Мы все International. согласились, что мы должны работать на формации HNE. Вот те шаги, которые мы предприняли, чтобы сформировать HNE, который будет в 2021 феврале. Then in November 2018, during 2018 во время ежегодной встречи adopt the country network membership. Thereafter, with the document that we had created, we sought expert advice comparing the other networks, that the StreetNet, the Domestic Workers Federation, and everybody else who has a similar structure or membership with the home-based workers. And we sought some advice, and a document was created, and this resulted in the first draft constitution that went into regional discussions and was also subjected to several virtual meetings. And thereafter, in October 2019, we had another working group meeting. В октябре 2019 у нас была еще очередная встреча насчет Конституции, и мы планировали конгресс, который случится сегодня. Сегодня мы должны были быть вместе и работать над этим, но из-за коронавируса нам пришлось изменить наши планы. В феврале 2020 мы хотим конституционализировать 4-й черновик. Food supplies, and we are very grateful. Но из-за коронавируса у нас это не получилось. Others that have not mentioned, to ensure that the home workers were able to get relief. И мы организовали виртуальную встречу глобального вебинара. Мы не сдаемся, и мы справимся с этой проблемой, и мы ждем с нетерпением февраль 2021. Launch in February 2021. So we are celebrating Home-Based Workers Day today, October 20th, 2020, and hopefully celebrate the launch in February 2021. And if the COVID-19 eases off, we should be able to do a physical launch thereafter. And to sum it up, we would like to say that чтобы подвести итог, мы хотим сказать, что изменения начинаются с нас. We have Omnet Eastern У Europe нас and Central есть Asia. Азия, Центральная Азия и Восточная Европа. During this pandemic and beyond, we need a Во global время пандемии нам нужен глобальный looking at us голос. as a people from the 5 regions. If we continue organizing, we will have the power to make change. And Если мы that change продолжим организовать, реорганизовать,
у нас будет сила и изменения, и это приведет к голосу и видимости. Спасибо большое за внимание. Okay, thank you, Sir Edwin Beth. For sure, different home-based workers organization or association around the globe are very much interested in joining HomeKnit International for convergence and acting together towards the protection and rights of home-based workers and other workers in the informal economy and the attainment of full recognition and social protection for all. This time, the HomeKnit International will be launched with the facilitation of Ms. Janvi Day, HomeKnit International Coordinator Designate. Ms. Janvi. Thank you, Josephine, for inviting me. And thank you, Edwin. You took us step by step on, the recent history and where we're moving as of now. So, like Edwin said, we're taking one step at a time, and we are moving towards HomeKnit International. Another step Мы is... хотим объяснить, что такое HomeKnit, интернациональный сайт, который мы запустим сегодня, который будет называться www.homenetinternational.org. Я очень хочу, чтобы вы все просмотрели этот веб-сайт, чтобы посмотрели, какие что мы хотим сделать на этом веб-сайте, чтобы делиться информацией между регионами и на всех языках, чтобы у нас был доступ к ресурсам и тренировочным материалам, чтобы мы делились деятельностью, чтобы мы повысили наши голоса и видимость. Я хочу немного показать вам, как выглядит этот сайт. Вы можете увидеть себя на фотографиях. Up and running fairly soon. The next is we have a page on About. Now this section you can find more. У нас есть страница, называется, которая About. Вы можете найти более подробную информацию о нашем сайте. Мы очень расстроены, что мы не можем провести конгресс в этом году, но мы надеемся, что когда пандемия понизится, мы сможем все встретиться на этот конгресс. Вы можете на этом сайте узнать более о домашних работниках, что они делают, кто они. Следующее — это о нетворке. Здесь есть интернациональный, африканский, Центральная Азия, Восточная Европа, Южная Азия. У нас также есть страница насчет коронавируса. Мы написали декларацию с нашими проблемами. Это самая интересная страница, где есть все деятельности и блог. Вы можете выбрать информацию по регионам, календарю и использовать перевод, чтобы прочитать все посты любых людей. Также мы здесь указали, как вы можете контактировать с нами. У нас есть много языков, с которых вы можете перевести. Мы также хотим выкладывать все на социальные сети. Я хочу поблагодарить все регионы, которые поучаствовали в создании этого сайта и участвовании. Спасибо всем большое. Songs that we need to sing together. Thank you, Josephine. Over to you.
Okay, thank you, Miss Janvi. Can we ask first Sarbani to have an announcement to all participants, please? Sarbani. With German, Russian, to click the English language option. And please, if you can also turn on your video, it would be great if you can see each other as well. So waiting for you to come to this channel. Okay. This time, we're going to sing "We Shall Overcome." Can we please, sorry, Josephine, because Sarbani was not clear, we would like to request everybody that was on the different channels, Russian, Korean, to please select English channel. So we give a few minutes for everybody to go to click on the English channel. And once you have chosen the English channel, also if you could turn on your videos. แล้วก็เปิดวิดีโอค่ะ We are now going to, and Josephine will guide us through the different languages that we're going to sing. Сейчас мы будем петь на всех языках песню "We Shall Overcome". As we sing, so we will just hear each other in our different languages. Thank you very much. Поэтому, пожалуйста, все переключитесь на английский. As what Miss Vanessa said, every dialect will sing the first 3 lines in turn. So каждый язык будет петь together, but 3 строчки песни. First, the Hindi and Urdu to representative to start the singing of the "We Shall Overcome." To be followed by the Philippines, Lourdes. Oh, next tayo, Olivia, patara ka lang dyan. And Bangla third. Okay. Hindi and Urdu. Start the singing of the "We Shall Overcome." Kanta na kayo dyan. Thanks everyone. Oh, mga Indiano muna, mga Indiano. Indiano. Grabe ka, Tisali, ha. Pag naman ako narinig ng kanta. Okay. Kanta kasi Olive. Susunod kami. Mamatay pa naman. Pamunuan mo yung kanta natin. Hindi ka marunong magkanta. Okay. कामयाब एक दिन Okay, Lourdes, next. में है विश्वास पूरा है यकीन हम होंगे कामयाब एक दिन चलेंगे साथ साथ हम चलेंगे साथ 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 हम चलेंगे साथ साथ एक दिन वो दिन है यकीन पूरा है यकीन
के साथ साथ एक दिन বলেন বাংলা Russian, please. Russian, please. हम होंगे कामयाब एक दिन Stop the music, please. I think we're very shy. Same words. Okay. I think let's just sing together. Okay. Let us all sing the English version. We are overcome. Okay. In my heart, I do believe we shall overcome. We shall overcome. Malo anajua Hand in hand, hand in hand, We'll walk hand in hand someday. Oh, deep in our heart, we do believe we shall We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall brothers be. We shall brothers be. We shall brothers be. We shall brothers be someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We are not afraid today. We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid today.
We shall overcome someday. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Deep in my heart, I do believe we shall overcome हम चलेंगे साथ में Okay, everybody. A big round of applause, please. Okay. Everything happy. मन में stand ready. Okay. Can we settle now? We are now needing to end our activity. Okay. Can we all put cameras on very quickly? Не могли бы все включить камеры? Bravo. Maybe we can ask Josephine. Josephine, if you could just, we couldn't hear you at the end, Josephine. Okay. See, your everything final happens always come to an end. Thank so you. The learnings and discussions are all important, but we need to say goodbye for the meantime. For this day, for Мы sure, должны everybody agrees попрощаться друг с другом. Мы очень рады, что все включились к нам. to remember always. Number one, Это очень значимый день. story, collaboration, empowerment, decent work, transition, organizing, social environmental justice, dignity, freedom. Спасибо, что поддерживаете День домашних работников. And no one will left behind. Thank you, Никто не Maraming salamat. останется позади. Мы все вместе, и мы будем бороться за наши права. Спасибо всем союзникам, сторонникам, участникам и домашним работникам. Спасибо всем огромное. Members representing in different regions to mention. HomeNet Africa, Isabel Agol from Uganda and Edwin Beth from Kenya. Eastern Europe and Central Asia, Violeta Lativa from Bulgaria. From Latin America, Patricia Conyuman Carillo Cheli and Flor de Les Pijo from Uruguay. HomeNet South Asia, Miss Janvi Dave and Firoza Merotra from India. Сейчас перечисляются участники, которые представляют разные регионы для HomeNet International. Laura Murillo in Latin America, and Chris Bonner, the overall coordinator of the process towards the formation of HomeNet International. Country interpreters, webinar host, Sofia Trevino, and of course to Martha Chen and Rhonda Douglas, and to everybody. Again, it is my pleasure and privilege to be your moderator on this very important event in celebrating this International Home-Based Workers Day and fight for workers' rights and social equity and equality. Actually, I am privileged because this is my very first
international being a moderator. I've been attending webinars and activities, but only as participant, but this is my very first time. Это мой первый раз, когда я веду видео-вебинар. Miss Josephine Olive Parilla signing off. Okay, Vanessa, thank you. Thank you very much. Thank you, everyone. Спасибо всем большое за то, что вы отпраздновали с нами этот день. Actually, we have time for now. Thank you, thank you. Спасибо. Nice meeting you all. Happy celebration. Было приятно со всеми вами познакомиться. Хорошего вам празднования 20 декабря. Very much. Спасибо всем большое. До свидания. Nice to see you all again. Nice to be here. Было приятно всех вас снова видеть. Всем до свидания. Bye bye. Good night, good day. And please keep safe always. Yes. Yes.